Hi, hello, thank you for having me. I'm very nervous after these two beautiful presentations, so please excuse me, I need a few minutes to get in line with my thoughts. So I come from Hungary. I work in Budapest in the National Institute of Oncology. Dobré odpoledne. Děkuji za pozvání. Musím přiznat, že jsem teď malinko nervózní, po tom, co jsem tady vyslechla ty dva úžasné příspěvky, takže se mnou buďte prosím trošku trpěliví, já se musím trošku rozjet. Jak už jsem řekla, já tady pracuji na oddělení onkologie a farmakologie v Budapešti. I'm representing my whole team of psychologists who work in the institute there. There are 8 of us, and this makes us the biggest working psychologist team in the field, which we are very proud of because there has been a lot of work put into that. And here I am going to focus more on how we are carrying out our teamwork and how this works in our institute. Já jsem tady psycholog, jsem součástí celého týmu, v našem týmu je 8 lidí, musím říct, že to je vlastně největší tým, který máme a já bych vám teda chtěla vás říct něco o tom, jak fungujeme a jaké jsou naše zkušenosti s touhle týmovou prací. Just to give you a brief insight, in Hungary's numbers, we have 10 million inhabitants in 19 regions, and it means that there are 50 cancer departments all over the country, some of them in clinics or hospitals. There are 8 regional cancer centers, but there's one comprehensive cancer center. This is the National Institute of Oncology, and we provide multidisciplinary care for oncology patients and their families nationwide. Já vám stručně řekla, jak to tady v Maďarsku funguje. Maďarsko má 10 milionů obyvatel a je rozděleno na 19 krajů. Po celé zemi máme 50 center pro léčbu rakoviny. Dále máme 8 krajských onkologických center a jedno komplexní onkologické centrum, které funguje právě na Národním ústavu onkologie v Budapešti. A my se zabýváme mezioborovou péčí pro onkologické pacienty a fungujeme tady pro pacienty z celé země. The statistics of the National Cancer Registry, as you can see, I put up a 7-year overlook. On the top part you can see the newly registered cases of malignant tumors in Hungary, and under there are the mortality numbers of malignancies in Hungary in an overlook of 7 years. And I think this must not be a surprise to any of you that cancer in Hungary is the second leading death cause, which makes it 27% of all death causes. I think that pretty much fits in the regional statistics as well. Tady jsou nějaké statistické údaje, které shromáždilo Národní onkologický registr. Jak víte, já jsem vybrala údaje za 7 let a nahoře jsou tady je přehled nových případů zhoubných nádorů a dole vidíte úmrtnost na tyto nádory. Já myslím, že vás vůbec nepřekvapí, když vám řeknu, že rakovina je v Maďarsku druhou hlavní příčinou úmrtí. A v tomto ohledu samozřejmě také zapadáme do celého regionu. Here you can see a picture of our institute. This is where I work. What you can't see on the picture is that we have a beautiful garden that in the summer I sometimes go out there with my patients as well, but also it's a nice place to work at actually. Tohle je náš onkologický ústav, je to hezké místo, má také obrovskou zahradu, tady nevidíte, a já v létě někdy pacienty beru ven a pracuji tam s nimi, takže chci říct, to místo je příjemné. So we have 10 inpatient departments and 9 outpatient departments, 9 diagnostic and research departments, and a couple of other supporting departments, everything from catering to a library. And we provide a multidisciplinary approach of cancer diseases. Not only surgical and radio and chemotherapy are provided, but also physio and psychotherapy, plus palliative care and rehabilitation. We have these units in our institute as well. Náš onkologický institut má 10 lůžkových oddělení, 9 ambulantních oddělení a 9 diagnostických a výzkumných oddělení a ještě navíc 19 podpůrných oddělení, sem patří catering, knihovna a tak dále.
Náš přístup je tedy mezioborový a zabýváme se různými nádorovými onemocněními a patří sem například chirurgie, radioterapie, chemoterapie, fyzioterapie, psychoterapie, paliativní péče a rehabilitace. I will jump to the main point of what I'm going to talk about, the teamwork. This is our new surgical building. Maybe an interesting fact about the institute is that the lung transplants in Hungary are carried out in this building. Tohle budova chirurgie a velká většina zákroků se provádí právě v téhle budově. This is the building for the chemotherapy outpatient units. Tohle budova pro chemoterapii, pro ambulantní péči. And I'm going to give you a history of how the team that now is in our institute emerged. A já bych ráda pohovořila o tom vlastně, jak ten tým, který na našem ústavu funguje, jak vznikl, jaká je ta historie. So in the 1960s there were different professionals working scattered around the country in various hospitals, in very little contact with each other or with physicians within their hospitals. V 60. letech fungovali nejrůznější odborníci nezávisle, byli rozšíření po celé zemi v různých nemocnicích a často spolu velmi málo komunikovali. In 1988, the first team of psychooncologists in our institute were organized. They worked as a separate team in a separate building. They put a lot of effort into carrying out their work in the institute, but from the oral history, I know that for them it was very difficult to find connection with the physicians and to carry out their work together with other professionals in the institute. V roce 1988 se dal dohromady první tým psychoonkologů na Národním onkologickém ústavu. Tenkrát pracovali samostatně, pracovali v samostatné budově a vím, že se velmi snažili o nějakou spolupráci, ale že to bylo velmi komplikované, protože lékaři té spolupráci tehdy ještě nebyli tak nakloněni. The 1990s were a busy decade. Different regulations of clinical psychology and psychoonkology were introduced in the Hungarian healthcare system. Courses and the first courses and protocols were accepted, and also the Hungarian Psychooncological Society was funded. And 2006 was a special year. The first handbook in the field finally was published by Agnes Srisko. She's one of the pioneers in the Hungarian psychooncology field, and I'm proud enough to say that she was my supervisor for quite a few years as well. 90. léta byla období, kdy se toho dělo spoustu. Tehdy byla klinická psychologie a psychoonkologie zahrnuta do maďarského systému zdravotní péče. Byly organizovány první kurzy a tak dále. Důležitým rokem byl rok 2006, kdy byla vydána první maďarská příručka této oblasti, onkopsychologie v praxi. Vydala ji paní Ryško, která je jednou z takových pionýrek psychoonkologie v Maďarsku a já jsem velmi hrdá na to, že ona byla takovým, ona mě vedla spoustu let. I forgot to say that throughout the years, it turned out that Agnes Ryško was one of the ones who managed to stay put in the institute. The other professionals arrived and left over the years, and in the year 2010, three of us, fresh out of university, we went into the director of the institute saying that we're interested in psychooncology and that this is the field that we would like to work in, and to our surprise we were accepted, and three of us started working there. They needed to establish a new regional center for psychosocial rehabilitation within the institute, and so we started working with Agnes Ryško 7 years ago as 25-year-olds, very not trained and like looking at everything as it was all very new and all very scary, and
Yeah, we needed to get the hang of it. Ještě bych chtěla zmínit rok 2010, kdy jsme tenkrát skupina mladých klinických psychologů, já jsem byla jedním z nich, přišla k řediteli Ústavu onkologie a řekla, že by hrozně ráda vytvořila nějaký tým a působila odborně na tomto ústavu. A tehdy nás paní Ryško velmi podpořila. Byli jsme mladí, nadšení, chtěli jsme dělat nové věci. In the year 2013, under the name of Psychological Resources and Healing, one of the biggest universities, Professor Eva Bányai, started her research on the effect of adjuvant hypnotherapy on survival and immune functions. This is a still ongoing research, and I think they still will be continuing their research for quite a few years there. V roce 2013 paní profesorka Bányajová, která je jedním z našich největších odborníků, začala se zabývat hypnoterapií a vlivem na šanci na přežití pacienta a psychologickými zdroji a léčbou. Do práce, v které stále pokračuje. Since from the beginning that when we arrived in 2010 to the Institute, we started working on the different departments together with the doctors in the team with other physicians. And this was a novelty in Hungary, that the psychologists didn't work as a separate group, but everyone was integrated in the department's work. This is why we found it really important to also create the section of oncopsychology and rehabilitation within the Hungarian Cancer Society, which made it possible for us to be more out there and more able to connect with physicians. Ta skupina mladých psychologů, o které jsem hovořila, která vznikla v roce 2010, tak tenkrát ten přístup byl úplně nový, něco na co v tom Ústavu onkologie nebyl vůbec zvyklý, protože my jsme spolupracovali s různými týmy, s lékaři a s dalšími odborníky. A v důsledku toho v roce 2014 jsme založili speciální sekci onkopsychologie a rehabilitace, a to právě v rámci Maďarské onkologické společnosti. So in 2015, we established the Department of Psychoonkology, and from then on, all of the psychologists in our institute belong to two teams. One is the team of psychologists, and one is the team of the either surgeons or physicians that they are working with on their department. V roce 2015 jsme založili oddělení onkologie a od té doby naši psychologové fungují vlastně ve dvou týmech. Buď jako čistě psychologové, anebo jsou v těch týmech o odborných lékařů, chirurgů a tak dále. So over the years, our numbers grew. We are 8 right now in the team, and this makes us cover all of the departments within the institute, all of the surgical departments, the radiotherapy departments, the head and neck department, the internal medicine departments, also dermatology. We have weekly meetings as psychologists, and we discuss the day-to-day practices and our special cases. Also, we take part in rounds on the departments that we work on. We take part in rounds in the morning and in the discussion with the physicians about new treatments and about the patients. We make the decisions together with. We are asked about the certain patient's mental condition, and we make decisions together with the physicians. V současné době počet psychologů v našem týmu se rostl. V současné době, jak jsem řekla, máme 8 členů a fungujeme v různých odděleních, takže spolupracujeme například s radioterapeuty, chirurgy, dermatology a tak dále. Máme pravidelná týdenní setkání, kdy spoustu věcí probíráme, bavíme se o postupu léčby, o speciálních případech a tak dále. Také bych chtěla říct, že se pravidelně účastníme vizit spolu s lékaři a diskutujeme o tom, jaký bude další postup léčby.
We also belong to a bigger team, which is the rehabilitation team within the institute, and together with physiotherapists, neurologists, psychiatrist, a social worker, and also we work closely with the pastor at the institute. Také jsme součástí dalšího většího týmu z oddělení rehabilitace. Tady pracujeme také se sociálními pracovníky, fyzioterapeuty, například i s duchovním. We have a weekly dynamic team support group led by two analytically trained psychotherapists. Our whole approach is dynamically oriented. Some of us are also trained in CBT, but I think our focus is, or we are very much using the approach of analytical psychology, also because of the work with Agnes Rishko, our supervisor, was probably dominant in that she's a psychoanalyst, and all of us are in analysis as well. All the 8 people who work there. Každý týden také pořádáme dynamické takové týmové podpůrné skupiny, které vedou 2 psychoterapeuti. Používáme CBT trénink a jinak náš přístup je hlavně analytický. Tak většina z nás byla vyškolená a také pionýrka psychoonkologie v Maďarsku, kterou jsem jmenovala, právě z těchto směrů vychází. Also, we have a 4-hour clinical supervision on a bi-weekly basis. This means that an individual professional from another institute comes and leads this for us. So this is where we take the cases that we find problematic and get supervision on it. Také každé 2 týdny máme 4 hodiny klinické supervize, to znamená, že přijde nějaký konkrétní odborník z jiného ústavu a my s ním projednáváme problematické případy a radíme se s ním. And I think a specialty of our work is working by the beds sometimes. So with the inpatient, working with people who are actually in the hospital, we sometimes go and sit by the beds and have the consultations there if this is what they require. A myslím, že takovou specialitou naší je, že pracujeme přímo u lůžka často. To znamená, že sem sedneme, hovoříme s personálem a s pacienty. And I thought I would show you some of our rooms. To vypadají některé naše místnosti. And a little bit about our activity, our other activity. So our professional activity contains diagnostics and crisis intervention, inpatient supportive care and outpatient consultations and psychotherapies. Also, if I find that someone requires a longer psychotherapy, and that's also apart from their somatic problems, I refer them to certain hospitals where they have psychotherapy wards for them. We also do support of relatives and family members. Co se týká našich dalších aktivit, tak se zabýváme diagnostikou, krizovou intervencí, podpůrnou nemocniční péčí, máme ambulantní konzultace s pacienty a psychoterapie. Já osobně například často přeposílám pacienty do konkrétních nemocnic, když mám pocit, že by potřebovali speciální psychoterapii. A také podporujeme příbuzné. We also have rehabilitation groups in CBT, autogenic training, Simonton training, and also we have speech training for the patients who have had total laryngectomy. We have psychoeducative groups, groups where psychologists prepare the patients for radiotherapy and for their surgery, and we are organizing a number of Balint groups that we ourselves are not leading, we like taking part as well. Dále máme také různé rehabilitační skupiny, používáme metody CBT, autogenní trénink, Simontonův trénink,
například také trénink řeči. Dále máme různé vzdělávací skupiny, kde například připravujeme pacienty na chemoterapii, hovoříme s nimi o operaci a tak dále. A také organizujeme Balantovy skupiny. Je to CBT, kognitivně behaviorální terapie. Tak jo, já si znám. Děkuji. Our other professional activity includes research and academic education. I really enjoy teaching university students. That's something that makes me overthink and look into what I have experienced in the past 7 years again. It's something new. It's something that we've started in the past 2 years, and I find great joy in it. Naše další činnosti se zabývají výzkumem, také vzdělávací činností. Já sama učím už 7 let a musím říct, že tahle práce mě velmi naplňuje. We organize professional events, conferences together with other hospitals and other institutes, and courses for fellow professionals. We have developed a 4-day course for physicians and clinical psychologists to take part in that focuses directly on oncopsychology. Dále organizujeme různé události pro odborníky, kurzy pro odborníky. Například jsme připravili 4denní kurz pro lékaře a klinické psychology, který je zaměřen právě na psychoonkologii. And once more, this is our team, and on behalf of my whole team, I would like to thank you for listening and thank you for being here.